بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody. 7th grade, you are welcome to a new English class for today. Open your books please, page 37, students book. Inshallah, today we are going to finish the last lesson with us, language development. Open your books please in order to answer the questions with each other. Now, look at the pictures. قبل ما نجاوب الأسئلة اللي على الصورة، في عنا ديالوج بدنا نسمعه. هو المفروض هذا أوديو سكريبت، بس لأنه أنتوا يعني مو شغال عندي على السي دي، حطيت لكم سكرين إله. هلا مستر عباس and مستر فيصل. مكتوب مستر عباس is a trader at the market. عباس، مستر عباس هو تاجر. Read the conversation between Mr. Faisal and Mr. Abbas. Complete the gaps in the dialogue, underlining the correct word, some or any. إذا بنستعمل بعد ما نقرأ الديالوج between them، بدنا نرجع للprevious page ونجاوب إنه بدنا نختار some or any. Mr. Abbas, so how are you today, Mr. Faisal? What do you need for your restaurant? Mr. Faisal, fine, thank you. Thanks, Mr. Abbas. Are there any nice big aubergines today? في باذنجان حلو ومرتب اليوم. مستر عباس, here you are. How many kilos? هيحط عنا مقياس. مستر فيصل, just 8 kilos. Oh, and some potatoes, onions, carrots. Mr. Abbas, the usual 10 kilos of each? Yes, and some tomatoes too. Mr. Abbas, what else, Mr. Faisal? I've got some very sweet apples. Mr. Faisal, are there any cherries? هل يوجد هناك كرز؟ I'm afraid there aren't any. طيب خلينا نرجع على الأسئلة. Okay, let's begin. وهون طبعا راح أذكركم بنقطة كتير مهمة. الصم والأني التنتين بستعملهم مع المعدود وغير المعدود من الأسماء، لكن الصم لازم تكون affirmative والأني بتكون مع النيجاتيف مع النفي ومع السؤال. أما الصم بدها تكون مع الأفيرماتيف الجملة المثبتة. يلا نفس الكونفرزيشن اللي قرأناها. مستر عباس, so how are you today, Mr. Faisal? What do you need for your restaurant? Mr. Faisal, fine, thanks, Mr. Abbas. Are there, بما إنه are there سؤال إذا بدي أخذ any. Are there any nice big aubergines today? Mr. Abbas, here you are. How many kilos? Just 8 kilos. Oh, and any ولا some potatoes, onions, carrots? Some طبعا لأنه الجملة مثبتة ما فيها نفي ولا سؤال. Okay, Mr. Abbas, the usual 10 kilos of each? Yes. And some ولا any tomatoes too? كمان بدنا ناخد some لأنه هاي جملة مثبتة. Mr. Abbas, what else, Mr. Faisal? I've got some very sweet apples. طبعا هاي جملة عادية ما فيها لا نفي ولا سؤال، بدي اخذ اسم. مستر فيصل, are there any cherries? هذا سؤال. Are there any cherries? هل يوجد بعض من الكرز؟ Oh, I'm afraid there aren't. منفية any. اوكي خلينا نروح على اللي بعدها. Now we are going to listen to the conversation between Salma and her mother in order to answer the question. Salma and her mother are talking. Complete the gaps in the dialogue with these form of the verbs to be. بدنا واحد من الأفعال المساعدة، إما is واختصارها بدون الآي مع فاصلة s، أو الآر واختصارها مع بدون الأي الآر والإي مع الفاصلة، أو isn't أو aren't. يعني بدنا is أو are أو isn't أو aren't. خلينا نقرأ. Let's read the dialogue. Mrs. Fayed, الأم, so what do we buy for your party? How many friends are there on your list? There are 15. 15? That's a lot of people. Okay, let's see. We need an hour later. بدنا نحتاج ساعة زيادة.
سلمى. Well, I think we have all we need. There is a lot of cheese and bread for the sandwiches. بعتقد إنه there is a lot of cheese. طيب ليش سلمى قالت there is a lot of cheese مش there are؟ Look at the noun. هون الاسم هو غير معدود، وإحنا اتفقنا إنه we have to consider the uncountable noun as a singular noun. إحنا اتفقنا إنه بدنا نعتبر الاسم غير المعدود كأنه اسم مفرد، عشان هيك بدنا نستعمل معاه الverb is لأنه مفرد. طيب there is a lot of lemonade too. كمان في كتير من عصير الليمونادة. إذا العصير uncountable عشان هيك عملنا معاملة المفرد. Mrs. فايد. What else سلمى؟ شو بدك كمان سلمى؟ Is there any tea or cola? Is there any tea أو cola؟ هدول أسماء غير معدودة استعملنا معهم is. طيب is there any؟ ليش قلنا any مش some؟ لأنه this is a question. I'm afraid there isn't any tea. أنا خايف إنه ما فيش ولا شوية شاي. The girls don't like it very much. ما بيحبوا البنات كتير. Oh no, what will I drink؟ يعني هي الأماية بتسأل عشان حالها إنه هي ما بتحب الكولا، هي بتحب الشاي. فقالت لها so what will I drink؟ خلينا نرجع للصفحة اللي قبلها ونجاوب. هلأ هون أنا جاوبت لكم إياه بناء على الكونفرزيشن. So what do we buy for your party? How many friends are there on your list? Friends اسم معدود بدي أحط معه are لأنه جمع. طيب there are 15. هلأ بدي أحط هون are لأنه 15 جمع مستحيل أحط as. 15 that's a lot of people. Okay, let's see. We need an hour later. Salma, well, I think we have all we need. There is a lot of cheese and bread for the sandwiches. There is a lot of lemonade. لأنه قلنا الليموناد غير معدود فبدي أعملها معاملة المفرد. هنا what else سلمى؟ Is there any tea or cola؟ لأنه كمان غير معدود بدي أستعمل is. I'm afraid there isn't any منفية عشان هيك استعملنا isn't منفية عشان هيك حطيت any. طيب the girls don't like it very much. Oh no, what will I drink؟ هي بتحب she loves drinking tea. طيب بهيك يا سابع بكون أنهينا الدرس language development page 37. إن شاء الله next lecture we will do the exercises in the workbook and I will send you إن شاء الله summarize for unit 3. راح أبعث لكم ملخص لunit 3 إن شاء الله وكمان راح نعمل مراجعة بإذن الله قبل يوم الامتحان. Good luck للجميع والله يعطيكم العافية.